University. Reverend Father Jimmy H. Santiago, OAR, President of San Sebastian College, Red Letters. Dr. Anthony Jose M. Tamayo, President of the University of Perpetual Health System Delta. Mr. Francisco Paulino P. Caico, Chairman and CEO of Arellano University. Reverend Father Clarence Victor C. Marquez O.P., Rector and President of the Región de San Juan de Letran. At kasama din natin ngayon ang NCAA Season 97 Management Committee, Mr. Estefano D. Calderon Jr., MD Aguinaldo College. Mr. Edmund Rivera, Vice President of San Rizal University. Mr. Hercules Quiroga, CEO of the Philippines University. Mr. Melchor P. Divina, of Loy University. Attorney Jonas Florentino Cabuchan, University. Reverend Father Dean C. Ortega, OAR, San Sebastian College, Recoletas. Maraming salamat sa inyong lahat. Ito ang NCAA United Seven. Stronger together, buo ang puso. Asawa na balik ang atensyon ni Banjo kay Princess na hindi naman tanggap ng kanyang pamilya. Ayaw pa bang magtiis ni Princess para tanggapin siya ng mga anak ni Banjo? Mabubuo pa kaya ang nawasak ng pamilya? Tutok na sa pagpapatuloy ng kwento ng tadhana.